Hello students, welcome to NEET'24 Physics Series part number 7. So in the video நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா graph. Okay, so basically நம்மளோட previous videosல நம்ம சில equations of motion பார்த்திருப்போம். Okay, so என்னென்ன equations? A is equal to dv by dt and v is equal to dx by dt. Correct? And இன்னொரு equations என்ன equation அப்படின்னா dv which is equal to integral of a into dt. Okay, and integral of ds is equal to integral of v into dt. Okay, this is my differential and integral equations. Okay, so basically நம்ம இன்னொரு விஷயம் பார்த்திருக்கோம் xt equations. Correct? xt equation and vt equation and at equation, right? So இது மூணு variety of equations உண்டு. Okay, this. So மூணு type of equation உண்டு. Okay, so இப்போ xt to vt கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா what we have to do? We have to do the differentiation. Okay, differentiation அப்படின்னா என்ன? Slope under the slope of whatever. இப்போ xt graph அப்படின்னா so xt. Okay, slope of xt which is nothing but differential. Okay, which is we will get the vt equation. Okay, இப்போ vt equation differentiate பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா we will get the at equation. Okay, அப்போ differentiation is nothing but here it is the slope of vt graph. ஓகேவா? சோ அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போனோம் அப்படின்னா at ல இருந்து vt கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா integrate பண்ணுவோம். We will do integration. Okay, integration is nothing but area under at graph. Okay, இப்போ vt to நம்ம xt கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we need to do integration. Okay, integration is nothing but area under here vt graph. புரியுதா? சோ இதுல இருந்து எதுல போறோம் அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சோ இப்போ இன்னும் இந்த டீடைலா பார்த்தோம் அப்படின்னா this is my xt equation, this is my vt equation and this is my at equation. Okay, so xt x of t ன்னு இருக்கு அப்படின்னா so இப்போ எனக்கு velocity time function வேணும் அப்படின்னா what you have to do? You have to do the differentiation. Okay, you have to do the differentiation. V of t which is nothing but dx upon dt. Okay, so dx upon dt is nothing but slope. Okay, அப்ப இதுல இருந்து vt கிராஃப்ல இருந்து at கிராஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா a of t is nothing but which is equal to dv by dt. Okay, this is my concept. Okay, so அப்ப at ல இருந்து so இப்ப this is my a of t function. So at ல இருந்து நான் vt வரணும் அப்படின்னா this is nothing but my velocity which is nothing dv integral of dv which is equal to integral of a into dt. So இங்க ஏன் இன்டெகிரல் வச்சிருக்கணும்? நம்ம லிமிட் கண்டிப்பா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ அதனால எப்பவுமே இன்டெகிரலே வச்சுக்கோ. ஓகே, இப்போ vt ல இருந்து xt வரணும் அப்படின்னா integral of dx which is nothing but integral of v into dt. That's it. Okay, this is the methodology. Right, இப்போ நம்ம ஸ்லோப்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, அப்ப ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாமா? ரைட், லிசன். ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சோ பேசிக்கா மூணு வெரைட்டி ஆஃப் கிராஃப் உண்டு. ஒன்னு st கிராஃப். கரெக்ட்டா? சோ நம்ம ஒன்னு xt கிராஃப். சோ எப்போதுமே x ஆக்சிஸ்ல டைம் இருக்கும். ஓகே, இன்னொன்னு பார்த்தோம்னா vt கிராஃப். இன்னொன்னு vt கிராஃப் and இன்னொன்னு பார்த்தோம்னா at கிராஃப். Okay, see, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. conversion is when xt graph is a parabola. Okay, xt graph is a parabola அப்படின்னா vt graphன்றது differential of xt graph, so which is a straight line. Okay, which is a straight line. If vt graph is a straight line, mean my at graph will be the which is straight line and constant, which is straight line parallel to t axis. Okay, which means my acceleration is constant here. In this case, my acceleration will be constant here. Okay, so which is a straight line. Here it is also straight line, but here it is varying linearly. Okay, this straight line is varying linearly, but this straight line is a constant. Okay, this straight line is a constant. Okay, so acceleration constant இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன நம்ம நேம் சொல்லுவோம்? யூனிஃபார்ம்லி accelerated motion. கரெக்ட்டா? யூனிஃபார்ம்லி accelerated motion. நம்மளோட சிலபஸை பொறுத்தளவுக்கு கிராஃப் வந்து நம்ம யூனிஃபார்ம்லி accelerated motion தான் பார்க்க போறோம். சரியா? யூனிஃபார்ம்லி accelerated motion.
Okay, so இப்போ இந்த மூணு graph conversions. So okay, so first ஒரு xt graph எடுத்துக்கிறோம். Okay, ஒரு xt graph, let's take this is my graph here. Okay, now this is my graph. Okay, so basically இந்த graph இது மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல இப்படி இருக்கலாம். Okay, so இப்போ xt graphல இருந்து vt graphக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும். Okay, ஒரு xt graph கொடுத்துருங்க, vt graph எப்படி மாத்துறது and at graph எப்படி போறது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். Listen carefully. So basically xt ஓட slope, the slope of xt graph is nothing but my velocity. Slope is nothing but what? M. Slope is nothing but slope m and represent which is nothing but tangent of theta. Correct? Slope is nothing but tangent. Okay, which is nothing but dx by dt. Which is nothing but dx by dt. Okay, so இப்போ எனக்கு இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு tangent வரைஞ்சு அப்படின்னா, if I am going to draw one tangent here, mean this is my slope at the point. Okay, which is nothing but slope at the point. Right, basically I'm showing you velocity increase ஆதா இல்ல decrease ஆதா check பண்ணும், velocity positive இல்ல negative check பண்ணும். Okay, acceleration case பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நல்லா கவனிச்சுக்கோ. ஒரு curve open upward இருந்துச்சு அப்படின்னா acceleration is positive. நல்லா கவனி, open upward அப்படின்னா acceleration positive, open downward அப்படின்னா acceleration is negative. Okay, open upward acceleration positive, open downward acceleration is negative. Okay, so அப்ப இந்த case பார்த்தோம்னா this is open upward, so I can say acceleration is positive. Acceleration is positive. Okay, so one more concept is, என்ன concept அப்படின்னா acceleration is positive and my velocity is positive. Acceleration is positive, my velocity is positive, which means diagrammatic represent பண்ணோம் அப்படின்னா motion இந்த directionல இருக்கு அப்படின்னா, okay, so velocity will be in this direction, right? Okay, which will be positive x direction. Okay, acceleration is also positive x direction. Correct? So this motion is perfectly, this is an accelerated motion. This is an accelerated motion. If both are positive direction, mean this is an accelerated motion. Correct? Right. So இப்போ இந்த கேஸ்ல first இந்த கிராஃபுக்கு நான் acceleration positive சொல்றேன் because open upward. இப்போ velocity கேஸ் தான் நம்ம செக் பண்ணோம். Okay, இப்போ கவனி, velocity first increase ஆதா decrease ஆதா கண்டுபிடிக்கணும், இன்னொன்னு பாசிட்டிவா நெகட்டிவா கண்டுபிடிக்கணும். Okay, first பாசிட்டிவா நெகட்டிவா கண்டுபிடிக்க ரொம்ப சிம்பிள். So m dx by dt is nothing but slope. இப்போ slope ஓட angle பார்த்தோம்னா this is my theta. Theta is less than 90 degree. So நல்லா கவனிச்சுக்கோ, theta ஓட value 0 டிகிரில இருந்து 90 டிகிரிக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா, okay, so 0 to 90 degree போச்சு அப்படின்னா, okay, இந்த இடத்துல பார்த்தா அப்படின்னா என்னோட angle பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மி. So அதுக்கப்புறம் என்னது, ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் என்னோட angle increase ஆகுது. So increase ஆகுது 0 ல இருந்து 90 வரைக்கும் increase ஆனிச்சு அப்படின்னா tan theta is positive, so my velocity will become positive. Okay, please note this point. Okay, இப்போ என்னோட angle, okay, இப்போ இன்னொரு graph எடுத்துக்கலாம். Okay, இன்னொரு graph எடுத்துக்கலாம். So let's take another graph. So this is my xt graph. Okay, this is my graph. Okay, so இது open downward, so acceleration by definitely it is negative. Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தா அப்படின்னா என்னோட slope ஓட value பாரு. What is my slope here? So let's take down this graph. Okay, take down this graph. Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா என்னோட theta ஓட value 180 degree or 0 degree, either ஏதோ. Okay, அப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா so this angle is more than 90 degree. கரெக்டா? அப்ப கண்டிப்பா first angle 180 degree தான் இருக்கும். Okay, அடுத்து பார்த்தோம்னா so அப்ப இங்க 180 degree to 90 degree degrees ஆகும். Okay, so நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, லாஜிக் என்ன அப்படின்னா 0 degree to 90 degree போச்சு அப்படின்னா so that is increasing. Okay, that is increasing slope. Okay, that is increasing slope. அதுவே 180 degree to 90 degree வந்தாலும் that is increasing slope. That is increasing slope. Okay, அதுவே ரிவர்ஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா, ரிவர்ஸ் in the sense 90 degree to 0 degree போச்சு அப்படின்னா so that is decreasing. That is decreasing. And 90 degree to 180 degree போச்சு அப்படின்னா that is decreasing. That is decreasing. Okay, so increasing or decreasing ன்ற பார்க்கிறது பேசிக்கா இந்த angle வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay,
அதுக்கப்புறம் நமக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியும், 0ல இருந்து 90 டிகிரிக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்லோப் tan theta is positive. Tan theta is positive. So my slope is positive. So slope positive இருந்துச்சு அப்படின்னா velocity will be positive here. அதுவே 180 degree to 90 degree to 90 degree to theta 180 degree இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட tan theta is negative. Tan theta is negative. So upper slope is negative. So my velocity or acceleration that will be negative. So these are the things you have to remember. Okay, these are the things you have to remember. Okay. Okay. So first thing is acceleration is positive. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா angle வந்து 0ல இருந்து 90 டிகிரிக்கு போகுது. Okay, increase. அதாவது 0 to 90 degree it is increasing. Okay, 0 to 90 degree this is increasing. Okay, and angle is lying between 0 to 90 degrees, so it is positive. Okay, this is positive. Correct? So accelerate velocity is also positive, acceleration is also positive. That is called accelerated motion. That is called accelerated motion. So இது ஒரு parabola ஒரு quadratic equation. So நம்ம already பார்த்தாச்சு uniformly accelerated motion மட்டும் தான் நம்மளோட graph calculation வர போகுது. Okay, so first case is over. So இப்போ இதுக்குள்ள VT graph. Okay, so parabola differentiate பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், straight line கிடைக்கும் சொல்லிட்டோம். Okay, straight line கிடைக்கும். So இப்போ இதோட slope பார்த்தோம்னா, so this is my straight line here. Okay, this is straight. Okay, so this is increasing. Yes, it is increasing with respect to time and it is positive. First quadrant is everything is positive. Okay, so this is a positive V, this is my positive T, so this is increasing. That's it. Okay, so now from VT graph to AT graph, V is nothing, V is equal to D, sorry, acceleration is equal to dV by dt. Correct? dV by dt. So we need to find slope of this VT graph. Slope of VT graph. So everywhere theta is constant. Okay, slope constant. Slope m is constant. Is slope constant அப்படின்னா slope constant அப்படின்னா என்னோட acceleration become constant. Correct? Acceleration is nothing but slope of VT graph. So slope constant, so my acceleration constant. So constant value, so this is the constant. So what is the whatever the value? Okay, A is equal, this is the equation. Okay, this is the graph. This is the graph for AT. Okay, acceleration time graph. Right, so this is the thing you have to remember. Okay, so இப்போ நான் ஒரு சின்ன graph காமிக்கிறேன். Okay, so look at this graph. My point P, this is Q, this is R, S, T, U. Okay, right. So W U already is clear. Okay, right. Listen. இப்போ now இந்த point என்னோட origin வச்சுக்கலாம். Okay, so this is my origin point. So O ல இருந்து P. So என்னோட graph எப்படி இருக்கு? So this is my graph. Correct? This is my graph. Okay, so இந்த graph தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். This is my XT graph or ST graph, everything same, displacement time graph. Okay, so இதை பொறுத்தளவுக்கு velocity is positive because 0 to 90 degree போகுது. So velocity, I mean theta is lying between 0 to 90 degree. So it is positive and 0 ல இருந்து 90 degree போகுது, which is increasing. Okay, positive as well as increasing. Open upward, acceleration is positive. So this is uniformly accelerated motion. This is uniformly accelerated motion. So basic accelerated motion. Okay, basic accelerated motion in the positive x direction. Positive x direction. Okay, so next point. So இப்போ P ல இருந்து Q, okay, P ல இருந்து Q பார்த்தோம்னா, so this is my ST graph. So ST graph P ல இருந்து Q பார்த்தோம்னா, so this is the graph, straight line. Okay, so இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா என்னோட theta is constant. Theta constant அப்படின்னா slope is constant. Slope it constant அப்படின்னா velocity is equal to constant. Velocity constant அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன? Uniform motion. அதுக்கு பேரு uniform motion. Okay, so uniform motion constant தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ increase ஆகல decrease ஆகல constant. அப்ப positive negative check பண்ணும் இல்லையா? Theta is lying between. So theta is less than 90 degree, lying between 0 degree to 90 degree. So my theta is positive. My slope is positive. Slope is positive means my velocity is positive. Okay, so which means uniform motion along positive x direction. Positive x direction. My velocity is positive here. Okay, next R, I mean Q2R.
So என்னோட ST graph எப்படி இருக்கு? So this is my ST graph. So this is my ST graph. Okay. So ST graph. So in the case la பார்த்தோம் அப்படின்னா initially it is in the vertical line. correct initially vertical line. Later on பார்த்தோம் அப்படின்னா so என்னோட slope எப்படி என்னது? This is my slope. correct initially slope is more almost 90 degree. So போக என்னது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல என்னோட slope decrease which means my theta is getting decreases. Okay, initially 90 degree. அது theta ஓட வேல்யூ எங்க இருந்து எங்க போகுது? 90 degree to 0 approach பண்ணுது. 90 degree to 0 approach பண்ணுது. This is the case for decreasing. correct this is the case for decreasing. correct இப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் செக் பண்ணும். இப்போ என்னோட ஆங்கிள் பார்த்தா அப்படின்னா 0ல 90 டிகிரிக்குள்ள தான் இருக்கு. ஓகே அது 90லயும் 0 வரலாம். ஆனா என்னோட theta is lying between 0 to 90 degrees, so velocity will be positive. Okay, because slope is positive, so my velocity is positive. Okay, velocity is positive. This is open downward. Open downward அப்படின்னா acceleration is negative. Okay, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இந்த சினாரியோ எப்படின்னா இதுக்கு நான் டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்தேன்னா என்னோட மோஷன் டைரக்ஷன் இது. So this is my motion. Okay, so என்னோட acceleration கவனி என்னோட velocity is positive. So velocity is in the direction of motion. Positive x direction. Okay, velocity is sorry. So this is my velocity which is in the positive x direction. Okay, but decreasing. Okay, but another decrease are because my acceleration is opposite direction. Acceleration is negative. Okay, so in the motion நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா retarded motion. correct this motion is called retarded motion. Okay, okay, so retarded motion la angle between velocity and the acceleration is 180 degree. Okay, whenever the angle between acceleration and velocity is 180 degree means that is called retarded motion. Okay, right, I hope you understand this QR part. Okay, next RS part. Okay, next coming to RS part என்னோட graph எப்படி இருக்கு அப்படின்னா so this is my graph. Okay, this is my ST graph. Okay, so இப்போ இந்த ST graphல பார்த்தோம்னா இப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் ஸ்லோப் பார்த்தோம் அப்படின்னா so see ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் ஸ்லோப் எப்படி இருக்கு so here theta is more than 90 degree. அப்ப கண்டிப்பா இங்க 180 degree. Okay, இங்க something 120. so இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா so decrease ஆகுது. Okay, so angle எதுல இருந்து வேரி ஆகுது அப்படின்னா 180 ல இருந்து 90 டிகிரிக்கு decrease ஆகுது. Okay, 180 to 90 degree கிட்ட இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா vertical ஆகுது 90 degree கிட்ட வருது. Okay, 180 to 90 degree case என்ன which is my increasing case. Okay, tan theta is increasing when it is coming from 180 to 90. Okay, இப்போ என்னோட angle பார்த்தோம்னா which is lying between 90 degree to 180 degree. Okay, so 90 degree to 180 degree tan theta is negative. Tan theta is negative. Okay, so tan theta is negative mean my slope is negative. Okay, so my velocity is here it is negative but increasing. Okay, so negative but increasing. So இப்போ இது டயக்ராமேட்டிக்கா பார்த்தா அப்படின்னா கவனி motion negative x directionல இருக்கு. Okay, motion negative because velocity is negative. So velocity எந்த directionல இருக்கோ அந்த directionல தான் என்னோட x I mean velocity இருக்கும். கரெக்ட்டா motion எந்த directionல இருக்கோ அந்த directionல velocity இருக்கும். So velocity in the negative x direction. Okay, what about my acceleration? Acceleration is negative here. Why it is negative? Open downward, so negative mean it is also in the negative x direction. So both velocity and acceleration which are moving in the negative, I mean see velocity and acceleration both are in the same direction mean that is accelerated motion only. If they are in same direction that is called my accelerated motion only. Okay, accelerated motion but in the negative x direction, but in negative x direction. Okay, so in the previous part the retarded motion which is in positive x direction, which is positive retarded motion in the positive x direction. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி நம்ம already accelerated motion பார்த்தோமா, so that is also along positive x direction. Okay, I hope you understand the point clearly. Right, so next thing is next graph is so this is my ST graph. So it is like this.
Okay, so there is a constant slope. There is a constant slope everywhere. So slope is constant. I mean, okay, theta is constant. So my slope theta is constant. So my slope is constant. Velocity is constant. Positive and negative and pathomna velocity is negative. Y, which is lying between 90 degree to 180 degree. Okay, constant but negative. Okay, right. So for this case, acceleration is equal to 0 because this is velocity is constant. This is the uniform motion. Uniform motion in negative x direction. Negative x direction. Okay, right. So next graph is the final graph. Last graph is this is the last graph. This is my ST graph. Okay, this is my ST graph. Okay, so now here, what is the thing is here. What about my angle? So here it is this like this, slope is here, slope is here. Okay, so see the angle, angle is here it is 90 degree, here 120 degree, definitely here it is 180 degree. So from the time increases, my slope and my theta get increases. Okay, so எங்க 90 degree to 180 degree வருது. Okay, 90 degree to 180 degree வந்துச்சுன்னா that is the case of decreasing case. That is a case of decreasing. Okay, that is a case of decreasing. 90 degree ல 180 degree. That is a case of decreasing. Correct? Okay, so if theta is lying between 90 degree to 180 degree. So I can say this is the tan theta is negative. Tan theta is negative. So my velocity is negative here. My velocity is negative here. Open upward, so my acceleration is positive here. Open upward, my acceleration positive. Okay, so in the case la paathamna velocity negative. Upper velocity which is in the negative x direction, motion is also in the same direction. Okay, so my acceleration is positive, so which is in positive direction. Acceleration is positive direction. Okay, right. So this is a retarded motion only. So this is a retarded motion. So retarded abnale acceleration motion opposite direction. Okay, so retarded motion in negative x direction. Okay, so I hope you understand how to find what is the sign of velocity and acceleration and what kind of motion அப்படின்றத நம்ம இத வச்சு determine பண்ணிடலாம். Okay, so this is the slope concept. Okay, this is my slope concept. அதாவது நம்ம ST கிராஃப்ல இருந்து AT VT கிராஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம். VT ல இருந்து AT ரொம்ப சிம்பிள். Okay, VT ல இருந்து so mostly நம்ம யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சிலரேட்டட் மோஷன் தான் பார்க்க போறோம். So ST பேரபோலாவா இருக்கும். அதுல இருந்து VT கன்வெர்ட் பண்றது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். So ஆல்ரெடி இப்ப கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. கரெக்ட்டா கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சதுனால VT கிராஃப் ஈஸியா போட்டுறலாம். Okay, don't worry about it. Right. Next thing is area under. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் கவனி நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. So this is my basic graph. So accelerated motion, uniform motion, retarded motion, accelerated motion in the negative direction, uniform motion in the negative direction, retarded motion in the opposite direction. So here retarded motion positive x direction, here retarded motion in the negative x direction. That's it. Okay, this is the ST graph. Then we VT graph concept. Okay. Right. இப்போ என்னோட questionல ஒரு VT graph கொடுக்கிறேன். Okay, VT graph. So VT graph ஒரு straight line கொடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. Okay, so this is a slope is constant. So the slope is constant, velocity is positive. So velocity is positive and increasing. Okay, velocity is positive and the time increase, velocity increase. Okay, area under this graph represent the displacement. Area under the graph represent the displacement. Okay, remember this one. Okay, likewise area under AT graph represent. See, இப்போ என்னோட uniform accelerated motion தானே, uniformly accelerated motion, so acceleration is constant. Area under this AT graph represent integral of V into dt. That's it. Sorry, integral of A into dt, which is nothing but my velocity. Okay, integral of A into dt is nothing but area under AT graph. So here displacement represent displacement which is nothing but integral of V into dt. That's it. Okay, this is what you need to understand. Okay, that's it. So graph or concept is okay. So problem எப்படி approach பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay, first problem
Figure shows the displacement time graph, xt graph is given. So the particle is moving in a straight line. So straight line motion question find the sign of the velocity and acceleration at the time t1. So this is my time t1 and this is my time t2. Okay, so ipa in the earthla gavani. So in the graph, okay, so this is my graph. It is like this. Okay, it is like this. So what is that? So open upward. So acceleration is positive. Correct? Open upward. Acceleration is positive. What about the velocity? So velocity பார்த்தோம்னா theta is lying between. So theta வந்து 0 ல இருந்து 0 degree to 90 degree போகுது. கரெக்ட்டா? Theta is 0 to 90 degree. கரெக்ட்டா? 0 to 90 degree அப்படின்னா so increasing. 0 to 90 degree means increasing and theta is lying between 0 to 90 degree. Correcta? Theta is lying between 0 to 90 degree. So my slope is positive. My velocity is positive here. So my velocity is positive at this point 1 t1. Okay, so acceleration is positive. Velocity is also positive here. Okay, so t2. In the case of open upward. Okay, up acceleration is positive. Okay, and what about the velocity? So in the graph path so it is looks like this. Okay, so initially 90 degree irukku, so later on 120, other more than 90 degree, and it will become 180. Okay, so theta வந்து எங்க 90 degree ல இருந்து 180 degree க்கு வருது. அப்ப 90 to 180 degree அப்படின்னா நம்மளோட கேஸ்ல decreasing case. கரெக்ட்டா? Decreasing case. So angle is lying between 90 to 180 degree, so velocity will be negative here. Velocity will be negative. Acceleration is positive, velocity is negative. That's it. Okay, this is a concept. Right. So first problem over. Second problem is the VT graph of a particle moving along the x direction is shown. Okay, so which is moving along the x direction, VT graph is given. Okay, so first plot the x versus t graph. Okay, plot the x versus t graph. Right. So if a plot பண்ணலாமா? Right. So plot பண்றது first என்ன சொல்லிருக்கோம், initial coordinate, see, x coordinate of the particle is at time t is equal to 0 is 10 meter. Okay, so this is my time and this is my x. Okay, so initial position எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம் 10. Okay, when time t is equal to 0, which is in the 10 meter. Okay, right. So இப்ப next இப்ப எந்த டைம் வரைக்கும் 16 செகண்ட் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னென்ன செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம்னா 2 செகண்ட், இந்த கிராஃப்ல உள்ளது அப்படியே எடுத்துக்கோ, 4 செகண்ட், and this is my 8 second, and next is 12 second and 16 second. So this is my thing. Okay, so already தெரியும் VT ல இருந்து XT மாத்தணும் அப்படின்னா ஏரியா கண்டுபிடிங்க. கரெக்ட்டா? ஏரியா under the VT graph represent the displacement. So up to 2 second வரைக்கும் what is my area? What is my area? Which is half into. So this area is half into 2 into 4. So which is equal to 4. Correct? Which is equal to 4. So initial position எவ்வளோ 10 plus 4. அப்ப எவ்வளோ வரும் 14 வரும். Correct? அப்ப எவ்வளோ வரும் 14 வரும். Okay. So this is a straight line. Correct? This is a straight line. What kind of motion? See, VT graph is a straight line mean, and it is, see, velocity is positive here and velocity is increasing here. Upon what kind of curve it will be? It will be like this parabola. Okay, correct? Velocity is positive. Correct? Velocity is positive mean slope positive. Slope positive mean it will be 0 to 90 degree. That's it. Okay, right? This is my graph. Next thing பார்த்தோம்னா in the area. So in the area பார்த்தோம்னா, so which is also equal to half into 2 into 4. So which is also equal to 4 plus 4 only. Okay, because positive first quadrant la irukku. Okay, so ingeyume straight line da uniform motion. Okay, inge straight line da uniformly accelerated motion. ஆனா என்னோட theta பார்த்த அப்படின்னா slope பார்த்த அப்படின்னா கவனி. So இந்த graph பார்த்த அப்படின்னா கவனி, velocity is positive தான். கரெக்ட்டா? because first quadrantல இருக்கு. So இந்த graph பொறுத்தளவுக்கு velocity is positive. And what happened? Velocity is decreasing. Velocity is decreasing. So அப்ப கான்செப்ட் என்ன? So இந்த ஸ்லோப் பார்த்த அப்படின்னா acceleration value பாருடா. Acceleration value என்ன? Slope is more than 90 degree.
Okay, VT graph slope எடுத்தோம்னா that is my acceleration. So acceleration is negative here. Okay, but what kind of motion? Acceleration is negative and velocity is positive. Okay, what kind of motion? This is a retarded motion. This is a retarded motion. Okay, அப்ப retarded motion graph பார்த்தோம் அப்படின்னா it will be like this. Correct? So retarded motion graph will be like this. Right? So now what is the value? So total பார்த்தோம் அப்படின்னா 10 initial, 10 plus 4 plus 4. Okay, so இதோட previous 14 இருக்கு, 14 plus 4 is 18. Okay, so at 4 second. Right, so next 4 to 8 second. Okay, so இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா velocity is negative for this region. Velocity is negative. Okay, but velocity is increasing in the negative x direction. Other negative direction increase. So this is my positive direction, this is my negative direction. Negative direction increase. Okay, velocity is increasing but velocity is negative. What about my acceleration? Acceleration, see, take the slope of VT graph is what? Theta more than 90 degree. Correct? More than 90 degree, my acceleration is negative. Acceleration is negative. So both are negative. Acceleration negative, velocity negative. Okay, but velocity is increasing. Okay, both are, this is called uniformly accelerated motion in the negative x direction. Okay, uniformly accelerated motion in the negative x direction. Okay, அதோட graph எப்படி இருக்கும்? So it will be like this. Up to 8 second it is. Okay, so இப்போ இதோட value பார்த்தோம் அப்படின்னா, so what is its area, which is equal to half into 4 minus 8 is 4 into இதுல எவ்வளோடா 8 தான் அதோட height. So 8 which is equal to 16. கரெக்டா? So you cancel பண்ணோம்னா 8 is 16. So this is minus 16. So this is equal to minus 16 because this is a negative value. This is negative area. Basically velocity is a negative area here. So displacement is negative here. Okay, right. So now minus 16 already plus 18 plus 18 லேந்து minus 16 போயிடுச்சுனா எங்க போகும் அப்படின்னா இது 2 க்கு போயிரும். கரெக்டா? So it will goes to here. So this is my 2. Let's take this is 2 here. So this is the position. So the graph will be like this. It will be like this. Okay, right. So next பார்த்தோம்னா 8 to 12 வரைக்கும். So velocity is constant. நல்லா கவனி, velocity is constant அப்படின்னா uniform motion. Velocity is constant uniform motion. அப்ப இங்க straight line தான் வரும். கரெக்டா? So 8 ல இருந்து 12 வரைக்கும் straight line தான் வரும். Right. So இப்ப constant value, இப்ப area பார்த்தோம் அப்படின்னா what is the area here? So here this is my area. So what is the area here? A length into breadth. Okay, so 4 into, so what is its height? Height is 8. Okay, so which is equal to 4 8s are 32. So this is also negative because negative axis. Okay, right? So minus 32. Right, so already plus 2 la irukka minus 32 அப்படினா இந்த negative directionல minus 32 வரும். So minus 32. Okay, so up to 12 second வரைக்கும். So it is coming. So 2 ல இருந்து எங்க வருது? Straight line. கரெக்ட்டா? So it is coming here. Okay, so minus 32. Sorry, minus 30. This is 30 only. So அதாவது minus 32 plus 2 is minus 30 only. Okay, so minus 30 go there. Right, straight line. So next area பார்த்தோம் அப்படின்னா, so this area, this is C. இந்த கேஸ்ல வந்து acceleration is positive. Okay, so இந்த கேஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, see, I'm just writing here. So here my acceleration is positive and velocity is decreasing. Okay, velocity is decreasing and velocity is negative. Okay, acceleration positive, velocity is negative. Both are opposite direction. That is called retarded motion. That is called retarded motion. Correct? Velocity is negative because negative value, negative axis. Okay, right. Retarded motion. Right. அப்ப இதோட area calculate பண்ணோம் அப்படின்னா, what is its area, which is half into 16 minus 12 is 4 into height is 8. So which is equal to minus 16 only. Here is also minus 16. So already minus 30 இருக்கா? Minus 30 minus 16. அப்ப எவ்வளவு வரும்? Minus
46. Correct. So up to 16 la பார்த்தோம் அப்படின்னா 16 ல எங்க வருது minus 36 ல வருதா. So here minus 46. This is my point. So இதில் பார்த்தோம்னா acceleration is positive அப்படின்னா open upward தான் இருக்கும். Okay, open upward. So it will be like this. Curve will be like this. This kind of curve. Okay, open upward and velocity is negative here. Okay, velocity is negative because it is coming from 90 to 180. So decreases as well as negative. Okay, right. So this is my concept. Second question கேட்டிருக்காங்கன்னா find the average velocity and average speed. Okay, so நமக்கு already average velocity ஓட formula என்ன? Total displacement upon total time. Okay, so total displacement upon total time. Okay, so first displacement கண்டுபிடி. Displacement is nothing but initial position, I mean the shortest distance between the initial position and the final position. Correct? So இங்க final position என்ன? minus 46. Correct? At time t is equal to 16, what is its position is minus 46. Okay, final position minus initial position. Minus of initial position is 10. Okay, whole divided by, so total time is 16. So which is equal to how much distance it is? Total is minus 56 upon 16. Okay, right. What is my, this is my average velocity. So இதை cancel பண்ணோம்னா we will get the average velocity. Okay, meter per second. Right. If average speed கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம எப்படின்னா initial position when t is equal to 0, my position is x is equal to 10. Later at t is equal to 4 second, my position is equal to 18 meter. Yes. So இந்த graph பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். நம்ம ST graph பார்த்தாலே தெரியும். So when t is equal to 4, its position is 18. Okay. So next when t is equal to 16, in the t is equal to 4 ல என்னோட position, other motion direction change ஆகுது. Okay, when t is equal to 16, it is coming to here. Okay, when t is equal to 16, it is coming to minus 46. Okay, so அப்ப 10 ல இருந்து 18 போகுது. அப்ப எவ்வளவு distance travel பண்ணுது? 8. Again 80 into 46. 18 ல இருந்து minus 46. அப்ப இந்த gap எவ்வளவுடா? What is this gap? Okay, so இது சிம்பிளா calculate பண்ணிடலாம். எப்படி calculate? Final position எவ்வளவுடா? Minus 46. Initial position minus 18. So which is equal to minus 64. Correct? Minus 64. So in the gap எவ்வளோ? 64. Right? 64. Upper total distance is equal to total distance which is equal to 8 plus 64. So which is equal to 8 plus 64 is 72. Okay, 72 meters. So average speed is equal to 72 by 16. So either simplify பண்ணாப்னா you will get the average speed. Okay, this is subjective kind of question, but understand the concept. Next என்ன question கேட்டிருக்காப்னா find the average acceleration of the particle between the time interval t is equal to 2 seconds. So here t is equal to 2 seconds and t is equal to 8 seconds. Okay, so 2 ல இருந்து 8. So in the region அப்படின்னா so 2 second எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. So 2 second and 8 second is here. Okay, so என்ன கேட்டிருக்கான்? Average acceleration. Average acceleration. So average acceleration, which is nothing but change in velocity upon change in time. Change in velocity means final velocity minus initial velocity. Final velocity எவ்வளோ? minus 8. சரியா? 8 secondல what is the velocity? minus 8 minus initial velocity is what? at 2 second, which is plus 4 whole divided by total time எவ்வளோ? 6. Okay, which is equal to minus 12 by 6, which is equal to minus 2 meter per second square. Okay, try to solve more problems, then only it is familiar for you. Okay, so please do subscribe to my channel and like the video. Thank you so much for watching the video.